Volume number 12. නැත යන්න ප්‍රකාශ කිරීම negatives නැති බව හැඟවීම. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී නැත නැහැ යන්න ප්‍රකාශ කිරීමේදී no not යන පද උපයෝග කරගනී. යම්කිසි ප්‍රශ්නයකදී අපට නැහැ කියා උත්තර දීමට අවශ්‍ය නම් no කියා පාවිච්චි කළ හැක. අප කලින් උගත් තිබෙනවා, තිබුණා, කරනවා, කළා, වෙනවා, වුණා, පුළුවන්, පුළුවන් වුණා යන ක්‍රියාපදවල විරුද්ධාර්ථය ලෙස සැලකිය හැකි නොතිබූ බව, නොහැකි බව පෙන්වා දීමට no සහ not යොදාගත යුතුය. පහත සඳහන් උදාහරණ වලින් තිබෙන බව හැඟවීම වටහා ගන්න. have, has යන ක්‍රියාපද වලින් තිබෙන බව හැඟවූ අතර නොමැති බව හැඟවීමට has සමග not යන්න යෙදේ. රාජා has not a permanent job. රාජාට ස්ථීර රැකියාවක් නැත. He has not reliable friends. ඔහුට විශ්වාසවන්ත යාළුවන් නොමැත. ඔබ කලින් පාඩමක උගත් පරිදි බහුවචන නාමයන් සමග have යන්න යෙදෙන අතර නොමැති බව හැඟවීමට not සහ no යොදා ගනී. I have no idea about her. මට ඈ ගැන අදහසක් නැත. I have not a healthy body. මට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ශරීරයක් නැත. We have no enough facilities. අපට ප්‍රමාණවත් පහසුකම් නැත. Some children have not protection. සමහර ළමයින්ට ආරක්ෂාව නැහැ. have ක්‍රියාව සමග not, no යන්න යෙදීම වෙන්කර දැක්විය හැකි නීතියක් නැත. එය ව්‍යවහාරයෙන්ම උගත යුතු වේ. had සමග නොතිබූ බව හැඟවීමට not යන්න යෙදේ. ඒක වචන බහුවචන ભેදයකින් තොරව යෙදිය හැක. I had not scolded him. I had not scolded him. මම ඔහුට බැන වැදී තිබුණේ නැත. They had not attended the wedding. They had not attended the wedding. ඔවුන් මගුල් ගෙදර පැමිණ සිටියේ නැත. ඔබ කලින් උගත් තවත් විශේෂ ක්‍රියාපද මතක් කරන්න. පහත දක්වා ඇති අයුරු ඒවා සමග not යන්න යෙදේ. පහත සඳහන් සටහන හොඳින් කියවන්න. I am, I am not, is not, are not, was not, were not, do not, does not, did not, can not, could not. පාසනා වාක්‍ය හොඳින් කියවා තේරුම් ගන්න. I am not a liar. I am not a liar. මම බොරුකාරයෙක් නොයිමි. He is not a tall man. He is not a tall man. ඔහු උස මිනිසෙක් නොවේ. There are not many children in our school. There are not many children in our school. අපේ පාසලේ හුඟක් ළමයි නැත. He was not a famous person. He was not a famous person. ඔහු ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙකු නොවිය. They were not obedient pupils. They were not obedient pupils. ඔවුන් කීකරු ශිෂ්‍යයෝ නොවූහ. She does not cook rice. She does not cook rice. ඇය බත් උයන්නේ නැත. She did not invite me. She did not invite me. ඇය මට ආරාධනා කළේ නැත. You do not go there. You do not go there. ඔබ එහෙ යන්න එපා. They cannot live in peace. They cannot live in peace. ඔවුනට සමාදානයේ ජීවත් විය නොහැක. ඔවුනට සමාදානයේ ජීවත් විය නොහැක. We could not go there on time. We could not go there on time. අපට හරි වෙලාවට එතනට යාමට නොහැකි විය. අපි දැන් ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙන ගනිමු. Number 181. Besmirch කිලිටි කරනවා. Number 182. Bilk රවටනවා, මග හරිනවා.
Number 183. Blade, තලය, කොළය. Number 184. Blame, දොස් තබනවා, චෝදනා කරනවා. Number 185. Blast, විනාශය. Number 186. Bleed, ලේ ගලනවා. Number 187. Flesh, ආශිර්වාද කරනවා, ප්‍රශංසා කරනවා. Number 188. Blind, අන්ධ කරනවා. Number 189. Bloat, ඉදිමෙනවා. Number 190. Blow, පිමිනවා, හමනවා. Number 191. Blush, මුහුණ රතු වෙනවා, ලැජ්ජා වෙනවා. Number 192. Boast, ආත්ම වර්ණනාව, පාරට්ටුව. Number 193. Bog, හෙළ, මඩ, වගුර. Number 194. Bold, නිර්භීත, වීර, ශූර. Number 195. Boni, සුන්දර, සුරූපී. Number 196. Bootleg, නීති විරෝධී ලෙස විකුණන මත්පැන්. Number 197. Border, දාරය, මායිම, ඉම. Number 198. Bottle, බෝතලේ, බෝතලවල අහුරනවා. Number 199. Bottom, අඩිය, පතුල. Number 200. Bounty, bounty, පරිත්‍යාගය, දීමනාව. Number 201. Bouquet, bouquet, මල් කළඹ. Number 202. Bow, ආචාර කරනවා, හිස නමනවා. Number 203. Bowl, පාත්‍රය, භාජනය. Number 204. Bracelet, වලල්ල. Number 205. Brain, මොළය, බුද්ධිය. Number 206. Brand, ගිනිපෙනෙල්ල, හංවඩුව. ගිනිපෙනෙල්ල, හංවඩුව. Number 207. Brass, පිත්තල, පිත්තල බඩු. Number 208. Bezier, තනපටය. Number 209. Barrett, කොල්ලා, පැංචා. Number 210. Brave, නිර්භීත, වික්‍රමාන්විත. නිර්භීත, වික්‍රමාන්විත. Children, please listen this dialogue and try to understand what they are talking and see their pronunciations clear, understandable, polite and beauty of the English speaking. Hello, is Tally Pentler there? This is she. I'm from Timco, and we're taking a poll. I see. What are you asking about? We're collecting information about families. How large is yours? There are 7 of us. We have 5 children. Great. And how old are your children, please? What time does class start? It starts at 9 o'clock. What classes are you taking? Chemistry, English, and math. When is the homework due? It's due on Monday. Where do you usually study? In the library or at home? How often do you practice? Usually twice a week. How long does the exam take? About 90 minutes. Can I borrow a pen? Yes, here you go. Can you help me out? Sure. What do you need? Could you help me with this question? Okay. What's the problem? Excuse me, can you help me out? Sure. What do you need? Thanks. I'm a new student here, and I can't find my classroom. What class are you looking for? Math. It's in room 102. Where is that? Hey, we're in the same class. We can go together. Thanks. Oh, I'm Lynn. Hi, I'm Lee. Nice to meet you. By the way, how long does math class last? Every class lasts 50 minutes. Then we have a 10-minute break. Are you in any clubs? I'm on the soccer team and in the school band. Oh, I'm in the band too. When do we practice? Practice starts at 3:30 in the auditorium and lasts until 5. Where's the auditorium? I'll show you later. Oh, hey,
We'd better get to class. It starts in 5 minutes. I can't believe it's the first day of school again. I know. Summer went by so quickly. How's your schedule for this semester? Let's see. First period is chemistry, then history, then music. What time do you have lunch? My lunch is from 11 o'clock to 12 o'clock. How about you? What are you taking? I'm taking geometry, physics, English, French, and my lunch is at noon. What time is your English class? My schedule says it starts at 1 o'clock. The teacher is Mr. Brown. Uh-oh. I've heard that Mr. Brown gives really difficult tests and lots of homework. You're kidding. I think I'm ready for summer vacation already. Hey, Mike. I haven't seen you in a while. How have you been? Oh, hey, Gina. I've been really busy lately. Really? What's going on? I'm in the orchestra, and we have a big concert next week. You must be practicing hard. How often do you practice? I have practice every day until 8 o'clock, so I don't get home until almost 9. So that's why you look so tired. Yeah, and I have to wake up at 5:30 for swimming practice. Wow. So when do you have time to study? Hey, can you help me out? Sure. What do you need? Could you help me carry this equipment to the baseball field? No problem. It looks pretty heavy. By the way, how's the baseball team doing? We're doing pretty well this year. We won our first 3 games. Hey, that's really good. I wish our basketball team would win for a change. What do you mean? We're terrible. We've lost every single game this year. Okay, we're here. Can you put the bag down on the ground over there? Sure. Well, good luck with the game on Saturday. Thanks. You too. Hey, what are you doing on Friday? I don't have any plans yet. What's up? Do you want to go see the new Brad Pitt movie? Oh, I saw that 2 weeks ago. Well, what do you want to see? I heard the new comedy with Queen Latifah is pretty good. Okay, let's see that. It probably starts at 7 o'clock, so I'll pick you up at 6:30. Thank you so much and see you again in the next lesson as soon as possible.